Sat Shri Akal ji ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. So today I'm going to take you guys along with me for some shopping. Specifically I'm moving on 15th of this October. So thoda ja furniture chahiye because the place is unfurnished. So I thought let's take you guys along with me, and we have a special guest in the vlog, and here is he. Sat Shri Akal ji ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. So my mister is here, so we are moving out finally. ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਯੂ ਅਲੋਂਗ. Fall is here and the temperature is actually falling down. So मौसम बहुत ज़्यादा chilled है and it is currently 3 PM, but still have a look at the weather. Starting life of Canada with the तेज ਹਵਾਵਾਂ in little ਠੰਡ, and ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਬੈੱਡ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IKEA ਸਟੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੀਪ ਸਰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ on Google browser. So we are right in front of IKEA. ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ IKEA, and she is much more excited than me. ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. So here we have different options like this one. Only the bed frame is for 309. A Mr. Architect साहब ने, so he will ensure कि quality है furniture दी. And if you are looking for any mirrors, you can definitely check out this one. I mean, I like it. This is really cool. And this is for 65. You can close it. Ooh, it's nice. How beautiful and real does this look? My goodness. A complete room experience. ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ. No. So we have a complete bedroom set under 1,000. So everything that you see here is included in the set, which is incredible, especially I feel for international students or a single person who is looking for a complete set. Like even the clock includes. So here we have this closet, which when you open there are mirrors inside, and there is this fixture too. You can take it out, you can place your clothes and stuff however you want, and still you'll get enough space. I really like it, but the only thing we can't get it is that we don't need a single bed. Then we have this option of another bed. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ. Storage we are. But then we are also confused that we should get the storage one or just the bed frame, because I have heard that Canada ch bed bugs da vi issue hunda. So ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੱਬ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. And the price for this one is 520. Just for the bed. Just for the bed frame, that is. And I really like this. It's like we have this in our room back in India, so I like that. But first things first, we have to get a bed so that जो उस तो बाद space बचती है, we can think of any side table or something. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. It's not कि बहुत ज़्यादा है, no. ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਮੈਂ
ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ because I have lot matlab yeah I do, so we have to think of that, where to manage, how to manage this place. Oh, there is a closet too. I didn't see this. full closet ਹੈ Oh yeah, matlab ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ proper setup ਹੈ, this is reminding me of our home and our bedroom. matlab proper closet and bed, everything was like this back in India. So this was the whole concept that we had. So then we have this option, lowest price 180, and then there is this thing. Like everything is of metal. So Maya ji nu pasand aaya this one because this is made of metal and he thinks it's more durable, but what issue I am thinking is कि मैंने toe bed दी छोटी लग रही है. I want it a little bit high and that option is available here. So I like this one better. I think, I mean ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੀ ਫੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੰਜੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਬੈਟਰ. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟਸ ਦ ਵਰਡਿਕਟ? ਸੋ ਵਾਈਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਬੈੱਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਜੋ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. But I liked this one. Now we'll see what we are going to get. So ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ. So ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:15 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ and finally we are done. So that is it for the day today. I hope you guys enjoyed. Anyone who's looking for budget friendly furnishing items, I think you should definitely check out Ikea. That's all for today. Good night. Goodbye.